For that, and we indeed hope that the gentleman gets justice. The residents of Acacia, Kitengela area, Kajiado County, have complained about the poor work on the road repair in that area, blaming the contractor for doing poor work that has put the residents in great trouble. Our very own Isaac Famba has prepared the following story. The locals have shown their frustration over the state of the road that was allocated 4 million shillings by the county government. The residents are furious over the conduct of the contractor, whom they accused for merely dumping several trucks of stones together with sands 2 days before and declaring the road complete. According to them, the dust levels and the large uneven and inflated rocks have apparently made the 4 kilometers road even worse than before. The contractor was not available for a response. This is the third year in a row ambapo tunaona utapeli unafanyika hii barabara. Haijakarabatiwa, wamekuja wamemwaga glucose in the name of maram, hii changarao hii chokaa. Alafu wameleta tumara mambo hatueleweki. 4 million was allocated yet again in the last financial year. This financial year there was no allocation, but the allocation for last financial year, ndio imetapeliwa. It's been a fraud. No work has been done on this road. Hii barabara ilialloketiwa 4 million. Ukiangalia kutoka pale, it is barely 500,000 which has been used. Lori 67. Sisi tulihesabu sababu sisi ni wananchi wa hapa. 67 na ni nusu. Ikamwagwa na inamwagwa sehemu pale kabla baada ya mwisho wa lami, ikamwagwa pale Matali na ikamwagwa hapo Mutu. Elsewhere, the drivers and residents of Kinangop, Nyandarua County, using the Ndunyu Njeru to Matu Road are asking the government to fulfill the promise to complete the construction of the road that was stopped just a few days after the President William Ruto launched the project. Led by members of the Public Eyes Group, the residents say that it is sad that the road launched by the President on 6th April 2023 and which was to be completed in less than 10 days, months, is yet to be finished. Sasa ni mwaka na miezi juu, hatujaona mabadiliko tangu ile siku matinga ilikuja ikachimbua, barabara ikawa kama shamba. Sasa tunaelekea kuisha, tauni ya Donyojero inaelekea kuisha. Hata tunashangaa na tunahofia ya kwamba isiwe ilikuwa mwanzo wa kumaliza Donyojero town. Kama rais mwenyewe ametangaza kitu, alafu siku hii ingine na ambayo inafuatia ikose kufanyika, hata serikali yenyewe sisi wenyewe hatuwezi tukaiamini. Hata kesho rais akituambia atafanya kitu fulani hatuwezi amini. Rais, tunajua rais is the final say, ama sauti yake ndio ya mwisho, lakini tukiona akisema kitu then the following day inasimama, tunashindwa hata sisi wenyewe tutatotokea wapi. Isaac Famba, TV 47.